So good afternoon. നമ്മള് Moodle learning in course designലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയില് ചില ചെറിയ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഓൺലൈൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ പറഞ്ഞു. The major drawback what we were facing is the lack of proper instructional design. So soon after the lockdown, when we started discussing about shifting the regular classroom into an online platform, how exactly we are prepared for that? Because last സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഡിസ്കഷനിൽ എക്സ്പേർട്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. So we will have a small discussion on what are the different things we can take care while designing our instruction, especially in our course page. ഇവിടെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയതായി ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്യമത്തിനല്ല ഞാൻ മുതിരുന്നത്. പകരം നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ നമ്മൾ മാറ്റി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ, അത്തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം എന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. ആ പ്രസന്റേഷന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളോ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പ്രസന്റേഷനിലോട്ട് അതിനുമ്പ് ഈ ആളിലെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോട്ടെ, അല്ലെ ആളിനെ മറന്നു. സാർ വന്നിട്ടില്ല, നോക്കിട്ട് ലൈവ് അറ്റൻഡൻസിൽ നോക്കൂ. ലൈവ് ശ്രീകല സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോകും. താഴോട്ട് പോയി കിട്ടുന്നില്ല. ലൈവ് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട്, രാവിലത്തെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അത് വന്നില്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഷ്കർ അലി സാറ് അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ മതി ടീച്ചറെ, ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യും. റിഫ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ, മനസ്സിലായി, ഏറ്റവും മുകളിൽ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംബ്ലത്തിന്റെ മുകളിലായി ഒരു ഓക്കെ സാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റേക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോധം മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വഴി, എക്സ്പെർട്ടൈസ് വഴി ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ആർക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആകെയുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ പലപ്പോഴും ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കമിങ് ജസ്റ്റ് ഡിസിമിനേറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മേ ബി ദ ആക്ച്വൽ ടീച്ചിങ്, ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഒരുപാട് ഇതിലുണ്ട്, അവർക്കറിയാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടാണ് എന്നും നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് ലേണിങ്ങിന്റെ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈൻ മോഡൽസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം, ഹൗ ഡു വി പ്രിപ്പയർ?
കാരണം നമുക്കറിയാം മിക്കവാറും യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വർക്ക് ലോഡ്, ഫാക്കൽറ്റി വർക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ PG 1 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 3 മണിക്കൂറോളം മിനിമം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട്, നമ്മൾ നമ്മുടെ കോഴ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം, റിസോഴ്സ് ഒക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും കാലം നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നൊന്നും ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായും വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്: ഹൗ ഡു വി പ്രിപ്പയർ? പലരും Moodle എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം പരിചയമുള്ളവരാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായെങ്കിലും ഇപ്പൊ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. പ്രധാനമായും നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ റിസോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സുകളുണ്ട്, ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നതും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ടീച്ചിങ് സ്റ്റൈല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടും നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് മാസ്റ്ററി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടും യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് എ ടീച്ചിങ് സ്റ്റൈൽ. അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ ടീച്ചിങ് സ്റ്റൈൽ അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നാം. വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മേ ബി ദേ വിൽ ട്രൈ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്. അതിനെ അൺലേണിംഗ് എന്നൊന്നും വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും വി മേ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്. സോ ഹൗ ഡു വി പ്രിപ്പയർ? നമ്മളൊരു കോഴ്സ് വെറുതെ കുറെ റിസോഴ്സുകളും ആക്ടിവിറ്റികളും ആഡ് ചെയ്യുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വി ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ് almost 100% online. Maybe as I was mentioning in the earlier session, it may be a hybrid. ചിലപ്പോ 1 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടാകും. ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ സ്വാഭാവികമായും നടക്കുന്നത് അതിനു മുൻപും പിൻപും ചില പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാകും. ഇതാണ് മിക്കവാറും നമ്മളിപ്പോ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനാണ്. സോ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അവൈലബിൾ ആകുന്ന സമയത്ത് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ റെഡിമെയ്ഡ് പ്ലാൻ. വി ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ഓൾ അവർ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് വെൽ ഇൻ അഡ്വാൻസ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളറിയാതെ അതാത് സമയത്തേക്കുള്ളത് മാത്രം ചെയ്തു പോവുകയാണ്. ക്രമേണ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്, we can prepare well in advance. The entire course can be designed and vetted with the experts, with the technique, the experts in the sense the methodology expert or the content expert as well as the technology expert. അങ്ങനെയാണ് പല ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും നമുക്ക് അറിയാം, ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈൻ is a separate division. Content development is happening in a separate division. Evaluation is happening in a separate division. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ തന്നെ ഈ എല്ലാ റോളുകളും ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഈസ് എ ഹ്യൂജ് ചാലഞ്ച് ഓഫ് ഹൗ ഡു വി ഗോ അബൌട്ട് അവർ അസസ്മെന്റ്. ആ അസസ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം. സ്വാഭാവികമായും നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നാഷണൽ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വന്നതോടുകൂടി ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഫേമസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുൻപ് തന്നെ UGC നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഹാൻഡ് ഔട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സ് ഹാൻഡ് ഔട്ട്സുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ആ കോഴ്സ് ഹാൻഡ് ഔട്ട് മനസ്സിലുള്ളവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആ ഒരു കോഴ്സിനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കുള്ള ഒന്നും പോകുന്നില്ല. ഔട്ട്കം ബേസ്ഡില് പ്രധാനമായും നമുക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് അട്രിബ്യൂട്ട്സ്, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്, പ്രോഗ്രാം ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം, കോഴ്സ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം, സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം, ഈ ടെർമിനോളജി ഒക്കെ
പരിചയമുള്ള എക്സ്പേർട്ടുകളാണ് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും let us stick on to the same framework. അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ IQAC തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ എഴുതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. നേരത്തെ തന്നെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും പ്രോഗ്രാം ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം, കോഴ്സ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ഒക്കെ എഴുതി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം വരുന്ന സമയത്തേക്ക് we know that it differs from individual teacher to individual. സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ കോഴ്സ് പേജിനകത്ത് it would be better to highlight our specific learning outcome for each unit. ഇപ്പൊ CBCS പ്രകാരം മിക്കവാറും നമ്മുടെ കോർ പേപ്പറിന് 5 യൂണിറ്റുകളായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ 5 യൂണിറ്റുകൾ നമുക്കിപ്പോ ആ മോഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി. ടോപ്പിക് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കാം നമ്മൾ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ടോപ്പിക് 1, ടോപ്പിക് 2, ടോപ്പിക് 3, ടോപ്പിക് 4, ടോപ്പിക് 5. അപ്പൊ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെയും ഓരോ യൂണിറ്റുകളാക്കി വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് റീഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ആ ഓരോ യൂണിറ്റിനും let us have the specific learning outcome stated. അതോടൊപ്പം ആ കോഴ്സ് പേജിൽ let us have the course learning outcome. And this course learning outcome, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 3-4 കോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കോഴ്സുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേപ്പറുകൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ MA ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് 5 പേപ്പറുകളാണെങ്കിൽ ആ 5 പേപ്പറുകളും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോഴ്സിന്റെ നെയിമിന് താഴെ ആയിരിക്കും 5 കോഴ്സുകളും വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ മേജർ കോഴ്സ് പേജിൽ we can have the program learning outcome. But anyway, we need to have a practice of stating this program learning outcome in the course page, course learning outcome in the course page, and specific learning outcome specifically decided by the course author. അത് തീർച്ചയായിട്ടും we have to either അതൊരു പേജ് ആയിട്ടോ അതൊരു ഫയൽ ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മുടെ കോഴ്സ് പേജിന്റെ ഭാഗമായി it should be there. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് IQAC or any academic audit can go through that and easily make sure that we are following the outcome based design. പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് UGC തന്നെ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന ഡോക്യുമെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില പോയിന്റ്സ് മാത്രം. ഇതിവിടെ ഒന്ന് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം, whenever we design or decide the resource and activity, these characteristic attributes can act as a guide, or these can give us a direction. Then we can say that our course is completely sticking on or synchronized with the outcome based design. First one is the disciplinary knowledge. For disciplinary knowledge, we know either we have a text for study or we may have the text for references, or each faculty may be developing the notes, or the faculties will be providing the different kind of resources. It can be a recorded video, it can be a text, it can be any research reports, policy documents, or any other documents, or the text prepared by the faculty himself or herself in order to improve the disciplinary knowledge. There we don't have any challenge. There are challenges. I would like to underline that the challenges are there because when you have a platform, you are sharing information or you are sharing knowledge. The question would be then whether the information or the knowledge that you share is following the appropriate licensing or copyright. Is there any copyright issue? That maybe we'll look in detail maybe later. But anyway, we need to focus on the disciplinary knowledge. Second attribute is the communication skill. So how do we address
the need for developing, or how do we address some of the activities through which we can. സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ, സ്ലൈഡ് ആദ്യത്തെ ഒറ്റ സ്ലൈഡാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഏത് സ്ലൈഡാ? ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ സ്ലൈഡേ ആയിട്ടുള്ളൂ, കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. മൂവിയാണോ? അല്ലല്ലോ, ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്നും ആവുന്നില്ല. ഇല്ല സാർ, ഇവിടെ ആയിട്ടില്ല. ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈനിൽ മാത്രം സ്ലൈഡ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല. ആർക്കും സ്ലൈഡ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ലേ? സർ ഒന്ന് മാനുവലി മൂവ് ചെയ്യാവോ സ്ലൈഡ്സ്? ഞാൻ മാനുവലി മൂവ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നില്ലല്ലോ, ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ വേർഡ് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ അറിയില്ല. വേർഡ് ഫയലല്ലേ ഇത്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിന്റെ കഥയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഏതാണ് സർ കാണുന്നത്? ഇപ്പൊ കുറെ പടങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഔട്ട്കം വന്നു. ഔട്ട്കം some characteristic attributes. ഇതുവരെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. ഇപ്പൊ മാറിയിട്ടുണ്ടോ? മൾട്ടി കൾച്ചറൽ കോമ്പീറ്റൻസ്, മോറൽ എത്തിക്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈൻ. അത് മാത്രം കണ്ടു. Now it's moving. Okay, thank you. So I was just mentioning about the disciplinary knowledge. Another challenge would be before us. We need to focus on the communication skill. So how do we take care of improving the communication skill? അതിനാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമുക്ക് കാണാം ഡിസ്കഷൻ ഫോറം, വിക്കി പോലുള്ള ചില റിസോഴ്സ് കോമ്പണന്റുകൾ നമുക്ക് കാണാം. സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാം, ഔട്ട്കം ബേസ്ഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എവറി ഡിസിപ്ലിൻ നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ, and there will be a specific need for specific discipline. So depending on what kind of communication style, what kind of dynamics of communication that we are focusing, depending on, we need to select the activity. Either it can be a wiki, or it can be a workshop, it can be a discussion forum, it can be chat, maybe you might have tried. Another is critical thinking, then problem solving, analytic reasoning, research skills. So critical thinking, critical thinking, whatever resources you are using, whatever activities you are planning, maybe we have to think about whether these will support, this will help to improve the critical thinking. Problem solving, basically you may have some project ideas in your mind, or you may ask the students to evolve some project ideas where they may follow analytic reasoning. Research skills, workshop would be a better tool, or wiki can be a better tool. ഞാൻ ഈ ഇത്രയും ഔട്ട്കം ആട്രിബ്യൂട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. Whenever you select any of the resource or activity, please have a thinking about these attributes. These are all again suggested by UGC, cooperative or teamwork. സാധാരണ നമ്മൾ Moodle പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, കുട്ടികളെ എൻറോൾ ചെയ്യും. എൻറോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് you will add the assignment. While adding the assignment, if you are focusing on cooperative or teamwork, basically you can go for grouping the students. You can have different group of students, and based on the type of the task, the nature of the task, you can assign that with the different team. മറ്റൊന്നാണ് scientific reasoning, reflective thinking. Obviously you can easily address it using your discussion forum. Then information and digital literacy. Basically even we also suffer a lot related to this component. Most of the time when we try to add the content to the course, either we prepare ourselves or we collect it from different sources.
When we collect it from different sources, we may have a problem of authenticity, whether this information is authentic. But through your expertise and experience, you may have a set of resources where we can blindly follow that. But when you share this kind of information, even we need to develop this kind of literacy, either information or digital literacy, among the students too. The kind of resources that they depend to prepare or to complete the tasks or the assignments. And then the self-directed learning. Even last session, we were focusing on self-directed learning. For that, we may have to provide, one, the learning resources. Second, we have to support our students to develop a learning schedule or a plan, or even we may have to have a schedule or plan. And the third one, related to assessment, because the learning is directly getting influenced even the assessment, because the motivation to learn, most of our students are motivated because they know that there will be an assessment, I would like to score the maximum. So obviously the assessment, most of the time we can have the assessment criteria and parameters shared with the students. Even in Moodle, we have the option to have the rubrics, assessment rubrics. So for the major assessment components, please remember to add the learning or assessment rubrics, so that it will add to the self-directed learning, because they know what exactly expected from that particular task. What is the expectation of the faculty member when maybe giving an assignment. So slide 6 slide 6 ആണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ 6 ലാ ഇപ്പോ നിൽക്കുന്ന സ്ക്രീൻ. I think he is speaking on self-directed learning, which is very much yes. Then the multicultural competence, moral and ethical awareness or reasoning, leadership readiness and qualities, lifelong learning. Multicultural competence, even some of the maybe the language faculties might have given some task for the students, maybe the critical appreciation or the criticism, literary criticism, or there are different methodologies that you follow. You may ask the students to publish it in their blog. So the advantage of publishing it in the blog is that it can reach to more populace across the globe, and even they can get the comments or the directions or the reflection from people from multicultural background. So a multicultural competence also can be even developing wiki or using wiki, we can focus. Moral and ethical awareness or reasoning. Basically, when you use Moodle, you might have observed that Moodle has clearly told that Moodle is following Creative Commons 4.0 licensing. So there is something called Creative Commons licensing or the open licensing. So basically it tells us that every teacher, every faculty member, when you try to develop the material, or when you try to compile the material, when you try to integrate some of the resources, we have to make sure that there is no copyright or IPR violation. This is one of the ethical thing. Another one, even we may use some of the images or the PowerPoint slides from internet. We may download and put it. So we need to give the attribution or the proper citation or referencing, that anyway, most of you know that. And leadership readiness and quality. So maybe while developing or designing your course, please look into, or please keep thinking on these kind of attributes, so that tomorrow, because anyway we are putting more effort. So once you put the all effort and develop a course, when it is getting audited, maybe through IQAC or at the department level, or when it goes to NAC
wherever it is getting audited, then easily people will be looking into these components. So while developing our course itself, if we can incorporate or give the room for these kind of attributes, that would be better. And ultimately, even outcome-based education focus on the knowledge, attitude, and skill. So the knowledge part, basically, we focus through adding the resources through text, video, audio, or even animation. Animation, maybe some of us may be very good in developing animation, but there are different tools which allows you to create simple animations, or it may be a recorded video, or simulated, or the applet, like IT faculties may be using the Java applets, or GeoGebra applet, mathematics or MATLAB applet. So we have enough tools to develop the knowledge-based materials, but the attitude and skill basically need to be focused through the instructional design. And when you develop your course, one of the most important model of instructional design that we can follow is ATI model. Analysis, design, development, implementation, and evaluation. I hope most of you may not be done deliberately, might not done deliberately, but you may be following this. But since we are trying to develop a course, and that too a well-documented course, let us look into the different components. The first one is the analysis part. We need to analyze the learner. There is no question at all, because all of you know you are a learner. Maybe better I can say the skill level, the learner background, and even maybe in education we use a phrase called minimum level or minimum performance level, because whenever we try to develop a course, we keep the minimum level as the benchmark. And obviously when we analyze the learner right now, we have to think about the access to internet. Even if they have the access, yesterday one of my students was calling and talking that university is thinking to have an online examination, 3-hour online examination. Now, when you have a 3-hour examination, the question is, how much data is needed? So most of the students feel that they have only 2 GB data per day. And sometimes even 1 hour Google Meet takes minimum 1 GB data. So whether they have the access to internet, whether they have a conducive environment, the home environment, most of us may not be knowing. So what is their environment? What is the background? All these need to be taken care while designing the teaching learning material in our course. Because I can say that by tomorrow itself, you have to develop or you have to record your seminar as a video. Because when it comes to online, most of us neglect about, no, the seminar presentations are not possible. But we have tools. But the question is whether the learner will be able to develop or record a video and send to you. Will you have a system where you can record all these videos? Maybe if 40 students are there, they may be easily recording using their mobile. Maybe if they have a good high-end mobile, HD mobile, if they record for 10-15 minutes, that itself may become 1 GB data. So 40 GB data will you be able to handle as a teacher? So then we have to think about what kind of tasks we can assign to the learner. I have seen some of the faculty members, even my own colleagues, giving assignment which need to be typed and uploaded. Now what happened? The students will be typing. Some of them, those who are having laptop, they may be
typing. The others, what they do, they will write in the paper. They may use a scan application, or they may take the photograph and upload to maybe wherever you are asking. Now, as a teacher, I find it very difficult to handle a huge amount of data. So it may make me to think, how can I reduce this particular burden? So the kind of tasks, then the content. Should I share all the content? Because as usual, we say that some of the content they can learn by themselves. The students can learn by themselves. Some of the content they can learn through peer or in a peer group discussion. And some of the content, obviously, the faculty need to be there. So this need to be decided by the course designer or developer. What then? Once you decide upon the content, what is the nature of the content? What kind of communication is needed for that particular kind of content? Can I have only the PDF reading material? Maybe I have 10 materials, I'm just uploading. Will that suffice the need of the content? And the context, we may have maybe like cultural or ethnic or gender. There are different disciplines we have. Some of the material which we may use from maybe elsewhere or Sage or these kind of publishers, that may have a context. Maybe the context would be different from our context. So what kind of context, what is the actual context we are talking about this particular content? What kind of task and what kind of skill set is needed? When you ask the students maybe to record a video, maybe a seminar presentation, you write a paper and present it, you record a video and submit. Now the students have a doubt whether the recording skill is being assessed or not. Whether I need to have a background, proper background, should I have a presentation and my video? So the kind of skills that we are focusing, the kind of task we are planning, all these need to have an analysis part. And once you analyze it, then comes the design. We need to design the learning outcomes. The learning outcomes, again, it varies from the specific learning outcome for each unit. And the learning outcome will depend upon, I need not tell that, will be depending upon the nature of the discipline. Anyway, you may have a course outcome, a program outcome. So program outcome and course outcomes tells you that what kind of specific outcomes needed for that particular course or particular unit. That need to be designed. While designing, we follow, maybe we may ask what would be the benchmark or what would be the framework with which we can frame a learning outcome. We still, though 1956 Benjamin S. Bloom has given the taxonomy of educational objectives, and 2001 Krathwohl and Anderson revised it, we have a revised taxonomy, and even UGC suggests that we can depend upon the taxonomy, which is a revised Bloom's taxonomy, in order to frame the learning outcomes. And the next one is designing the learning experience. So obviously the learning outcome here, even in some of the universities now, they have taken up a project, an internal project to state the learning outcomes for each course. Because the new learning outcome, especially the learning outcome what we thought of maybe in a face-to-face classroom, would be different when it comes to a platform-based. So that always we have to keep it in mind. I have an opportunity to take my students to a field visit, IV, industrial visit. Through the industrial visit, I can achieve a lot of learning outcomes. But is it possible through this particular platform, I can give that kind of experience, what experience they could achieve when they go for an industrial visit? How will I maybe supplement? So the learning outcomes need to be designed keeping in mind the potential of
the platform or the tools that we are planning to make use. And obviously the nature of the content. And the learning experiences, once you design the learning outcomes in a smart way, because we use the term smart to design the learning outcome: specific, measurable, achievable, realistic, and time bounded. So once you design your learning outcome in a smart way, then it's easy to design your learning experiences. Learning experiences are nothing but those activities or experiences that helps the learner to achieve the designed learning outcome. Suppose I write a learning outcome as my students will be able to suggest measures to address maybe the economical, whatever it may be, suggest measures or mitigative measures. Once I write as a learning outcome, what would be my learning experience? What should be the experience that I need to provide? So that kind of thinking is needed, and obviously we can use this as a framework to state our specific learning outcomes. There are 6 levels in the knowledge domain, because when it comes to specific learning outcome, it is domain based. We have 3 domains of learning: cognitive domain, affective domain, and psychomotor. In the cognitive domain, we have 6 levels: remembering, understanding, applying. These 3 are the lower level, or Anderson and Krathwohl were using lower order thinking skills. Analyzing, creating, or evaluating. Creating will be coming up. These 3 are higher order thinking skills. So we need to have an eye on how exactly I state the learning outcome. I can state the learning outcome at the remembering level, understanding level, applying level, or analyzing level, evaluating level, or creating level. So I just to have a submission to all the faculty members: when you design your course, please have the proper statement of the learning outcome. Because sometimes what happens, we may state a learning outcome. The students will be equipped to gain insight into Indian market. Now, when you state as a specific learning outcome, gain insight about Indian market or Indian market economy, whatever it may be, when a faculty state it, now we may have to ask a question. You have stated a learning outcome as gaining insight about Indian market economy. How exactly you are going to assess it? Because we write the learning outcome, which are all the statements which actually support us to assess whether they are able to achieve it or not. So gaining insight cannot be measured directly. So when we have a specific learning outcome, more specifically, that itself gives a direction for me, what would be my assessment. So I have a humble submission. Please, as far as possible, you can follow revised taxonomy, where you can take the cognitive process indicators like define, duplicate, list, memorize, recall. These kind of these are all cognitive processes. These indicates the action verbs for the cognitive processes. We can use these words to frame our learning outcome. And there is a great advantage once you state the learning outcome more specifically, that itself will act as a question, or that itself will act as a maybe an indicator for your assessment. Suppose I write, students will be able to classify. If I write as a specific learning outcome, I can have a question starting from classify. We used to, maybe I can just put a question like this.
as a learning experience, as a learning outcome, I write, students will be able to justify the maybe a need of a particular tool, for example. Now, I may have a question. As I told, my learning outcome is justifying a particular statement. So I can have a statement. Democracy is a tool for developing country, for example. Just for an example, I'm taking quote and unquote. Democracy is a better tool for developing country hyphen justify. This may be a question for assessing the learning outcome. Now the question is, what would be the expected answer? Sometimes or most of the time the teachers say that let them write the advantages and disadvantages of democracy. Then there will be a question, then why can't you ask what are the advantages and disadvantages of democracy? We have clearly stated democracy is a tool for developing country. Justify. All of us agree that we would have expecting the answer as how exactly the student respond to that statement, whether they agree or slide move ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് എഴുതിയെന്നാണോ പറയുന്നത്? Sir, a slide move ചെയ്യുന്ന slide is just for a reference. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഒന്ന് സ്ലൈഡ് വന്നേ ഉപയോഗമുണ്ടായിരുന്നു. That I'll share, sir. That I'll share. So when there is a question like this, obviously the expected answer would be the students are expected to agree or disagree, and then they have to justify their agreement or disagreement. So obviously we can depend upon the kind of cognitive processes and the indicating specifications or the action verbs in order to state the objective or the learning outcome, specific learning outcome, and that itself will help us to frame the assessment questions. The next stage is development. In the development phase, actually, we need to develop the learning experience. Here in the platform, what exactly we have to do, we are going to add the resource and activities based on our plan. So when you develop a course, we expect that you are going to state your specific learning outcome, and based on the specific learning outcome, you will have resource 1, resource 2, maybe activity 1 coming after resource 2. So this is what I meant by arranging or developing the learning experiences. And also we need to develop the assessment. So when we talk about assessment, even CBCS talk about continuous assessment and the final assessment or summative assessment. So how do we address the continuous assessment in a platform like this? So that is where sometimes you either you may use this continuous assessment component in your live class. But the question is, if there are 40 students, will you be able to ask or find out the responses from all the 40 during your live class? So we may have to frame the strategy to have a kind of continuous assessment. The student should feel that, yes, there is a support from the teacher so that I am able to move ahead in my learning path. So the learning progress, once you decide a learning path, obviously we need to decide when and where I need to intervene in order to have a assessment, so that I make sure that my students are able to move ahead. So that is where even in assessment, we'll discuss later, in assessment we can have the assessment rubric. So when you develop, this is the crux where we need to focus more. When you develop your course, please have the SMART learning outcomes
And in order to achieve each learning outcome, you can have resources and activities. And while using a resource, for example, recently one of the teacher was asking me, sir, I have a video. In order to initiate the learning, I would like to give a link of a video which is there in YouTube. That video runs for 30 minutes. Now, if the video runs for 30 minutes, should I ask the students to go through that video for 30 minutes? Then the suggestion would be you go through the video, just don't go with the video just by having the title. Even you can just search in YouTube. Maybe when you discuss about instructional design itself, if you search in YouTube, you can have thousands of videos. Which one would be supporting me to achieve the learning outcome? That obviously the faculty need to go through that. Maybe we can call it as a validation itself. You just validate going through the video, make sure that this video can be used. This can help the learners to achieve. Then the faculty identifies this particular introductory video, though it runs for 30 minutes. I would confine my students, tell them, focus the first 10 minutes. Let them, there is no harm if they go through the 30 minutes video. But as a developer, as a designer, I have clearly mentioning the first 10 minutes need to be observed. Maybe even while observing the video, you can have a schedule. What are the different things you have to observe? Vary from discipline to discipline, but still. Or you may have a flash simulation. There may be a simulation. Java applets, thousands of applets are freely available for science subjects and humanities. So once, suppose I am adding an applet, a MATLAB applet or sci-fi applet. It's my duty to at least highlight what exactly you have to do with this applet. Are you going to analyze something with this applet? Are you going to verify something with this applet? Or is it a just demonstration? So during the learning experience development, we have to articulate how exactly the resources and the activities can be used by the learner. It needs to be clear. Otherwise, we may just upload 2, 3, 4 files, and after that there is a video. The students may not be knowing. They may be going through that, but they may not get a clear-cut idea from where to where I need to either jump or in which sequence I have to follow. So better we follow a sequence in developing. That would be better. And the next phase in the model, it says implement. ADDI. I stands for implement. Where we have to have a tryout. Anyway, we know that we don't have a time to try out, but obviously through this course, what we are going to experience is there will be a peer evaluation. That itself can be a tryout and validation. Because you will be developing a course, share it among your colleagues in the same department, ask their suggestions. How do you feel this particular, maybe the sequencing or the kind of experiences? Because recently I have uploaded some 3-4 PDF links in the Moodle page. So it was working for me. After almost 2 weeks, I was getting messages in the Moodle. Students were saying that, sir, third and fourth resource is not getting opened. For me, I have already given 5 resources, but out of 5, all the resources were not opening for the students. Then that made me to check. So I could see that those 2 files have been removed from that particular site. Because we know that some of the websites are very dynamic.
Very frequently, they may be updating. So that also we need to make sure whether the video is running, whether the audio is running. So that kind of tryout and validation can be done within the department. And even some of the university recently, even I think in Calicut, they are planning to have an e-learning center where all these kind of tryout and validation could be done. Maybe Kerala University may have it, or maybe thinking to have a kind of instructional design development center where these kind of process can be taken care, or within the department. In our university, we have done in each department, there is a mentor for both students as well as faculty about ICT, SWAYAM and MOOCs. So that particular mentor discuss with the different faculties, and if it is needed, they will get it and send to the experts. Send the link to the expert, ask the expert to go through that. So this part is also important because we are developing the course and that is well documented. Once you release, once it is on air, then if the students are finding maybe the mistakes, or maybe the students are finding that you have used some of the copyrighted material without proper citation or reference, that may create problems. Or some of the links are not working, because once we develop the course, we feel that okay, I have done the entire course, now it is your turn, you go through that. No, we need to check it. Then you can go for the evaluation. Once you develop a course, we have the advantage. Maybe for last 10 or 20 years, you may be teaching a particular course, and you might have handled different papers. So you will be the expert. Now, how frequently we evaluate whatever happened last year or last semester? Once you are developing a course, it is black and white in your server. So based on the experiences that you collect from your own colleagues or your own students, you can always go back and modify it. So have a review or evaluation. So this is basically the 5 steps of a basic instructional design. There are different models. Number of models of instructional designs are available, but at least when we develop a course in the Moodle platform, please have an awareness about, or have a thinking about the different phases, and it always helps us to improve with a maybe verified course. And maybe another component I would like to add with the instructional design is TPAC. TPAC is a famous maybe framework which talks about how exactly the teachers can prepare a technology integrated instruction. Kohler and Punya Mishra basically has developed this. Even before that, Schulman was talking about pedagogic knowledge and content knowledge. Because the content knowledge, anyway, there is no doubt in the content knowledge of each faculty members. You are the master in that. And over a period of time, you might have developed, or you might have decided the best methodology in order to transact that particular content. There is no doubt. But the only question is, we might not try any technology tools to integrate into the content and pedagogy. So if we would like to be a techno-pedagogue, obviously we need to have a proper knowledge about the potential of that particular tool, technology tool, how exactly it can be used, what are the pros and cons, and how exactly it can be integrated, the well-tested method that you follow for a particular content. So the same thinking can be there when you add your resource and activities. Why I'm bringing is here, though you are using a Moodle server, you are not confined to use only those resources and activities which are available in Moodle. We have the freedom. We can have
accounts in different tools, because ICT as a service, different service providers are there. For example, Microsoft has got a beautiful website called Flipgrid, which can be used. You can create an account in Flipgrid where you can have different, maybe when you go through that, you can see there are different options, varieties of options. So I can develop something in the Flipgrid and give a link in Moodle. I can have a Google form through my Gmail. I can have that link in my Moodle. So the different other avenues, nobody stops you. But only challenge here is, please do a thorough analysis which tool, which technology tool would be the best suiting to the method that you follow in order to transact a content. Sometimes you may have to select for an audio, or sometimes you may have to go for a virtual or augmented reality. So within Moodle, we may not be able to have an augmented reality application. So what can I do? I can have an avenue maybe outside Moodle. I can use a server or a website where I get Socrates is used for assessment. Mentimeter can be used. Kahoot can be used. There are n number of tools which can be Audio used. clear ആവുന്നില്ല. So I would request to have maybe a reading on TPAC so that you can be well equipped, or you can justify whatever resources or activities you are adding to your course. So with that, let me conclude my small presentation. If any other points to be added or anything to be discussed, you may please unmute, or you can type it in the chat box. Hello, sir. Yes. Hello. Will you please give much more details regarding Flipgrid? Okay. See, let me take you through a small presentation. Not Okay. presentation, I'll take you through the Are you seeing a blank Yeah, sure. page? Okay. Yes, sir. Yeah. I'm just taking you to flipgrid.com. Okay. So this is the website. Okay. This is a website where I can go for an educator login. Yeah. It's working. So for the first time, what you can do, you can create an account. Yeah. Or even need you can use your Google ID, Gmail ID, or if you have a Microsoft account, you can use that. Okay. It's just taking time. Whether tutorials are available in this Flipgrid? Ma'am, there is no need for tutorial. You just go to flipgrid.com. Everything is self-explanatory. Okay. It is, I find it's better than your Google Classroom. Okay. Much better than. The advantages are, for example, I can have a online seminar presentation by each student. Okay. They need not have any other thing. If they have a laptop or a mobile, they will get a code like a Google Classroom. They will get a code. So using that code, they can join to your Flipgrid. Okay, it is coming. Yeah. Let me log in.
അൺലിമിറ്റഡ് സമയമാണോ സാർ? എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും സർ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സർ. ടൈം ഈ സൂമിലെ പോലെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഏതിനാ ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഗ്രിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇത് അത് അല്ല, വെബിനാറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, കാണുമ്പോൾ സാറിന് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഇതില് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രിഡ്, ഓരോ ഗ്രിഡുകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടോപ്പിക് ക്രിയേറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ്. 2 ഗ്രൂപ്പുകൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. സോ ലെറ്റ് മീ ക്രിയേറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോ ഞാൻ ICT എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ICT എന്ന ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു കോഡ് കാണാം. ഈ കോഡാണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഡ് മാറ്റാം. ICT 1 2 3 അതും അവൈലബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, ICT ബിജു, ഇനി എന്ത് പേരും ആവാം. അതിന് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. സ്റ്റുഡൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം, സ്റ്റുഡൻസ് ഇമെയിൽ, ബൈ ഇമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ജോയിൻ യൂസിങ് ദർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓർ ഗൂഗിൾ മെയിൽ. ക്ലിക്ക് നെക്സ്റ്റ്. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാം, ഗൂഗിൾ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ @gmail.com എന്ന് വേണമെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്. സെലക്ട് ടോപ്പിക്സ്. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം flipgrid.com/ICT ബിജു. ഇത് എനിക്ക് എംബഡ് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ മൂഡിലിൽ എനിക്ക് എംബഡ് ചെയ്യാം, ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഗോ ടു ദ ഗ്രൂപ്പ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ടോപ്പിക് ഞാൻ പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ ICT ടൂൾസ്. ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു വർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. പ്രസന്റ് യുവർ personal reflections on ICT tools. ഇതിലേക്ക് താഴെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാം റെക്കോർഡിംഗ് ടൈം. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് തന്നെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, ഒരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാം, ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാം. റെക്കോർഡിംഗ് ടൈം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണോ? ഇത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. 15 seconds, 30 minutes, 45 seconds, 1 minute, 10 minutes വരെയുള്ള വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. മാക്സിമം 10 minutes. അതെ അതെ, സ്റ്റുഡൻസിന് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. സ്റ്റുഡൻസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഉപയോഗിക്കാം, ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിക്കാം, കഹൂത്ത് ഉപയോഗിക്കാം, വാക്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ബ്ലോഗിംഗ് സൈറ്റ് ആണ്, നിയർപോഡ് ഉപയോഗിക്കാം, ന്യൂസെല ഉപയോഗിക്കാം, അഡോബ് സ്പാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, വണ്ടറോ പോളിസ് ഉപയോഗിക്കാം പോൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ബൻസി പോലുള്ള, ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ ടോപ്പിക്. ഇത് കുട്ടികളെ ആപ്പ് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ, അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കയറാൻ പറ്റുമോ? അവർക്ക് ബ്രൗസറിലൂടെയും കയറാം, ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും കയറാം. അല്ല, മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ ആപ്പ് വേണ്ടി വരുമോ? മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ ആപ്പ് വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മള് മൂഡിലിനകത്ത് തന്നെ അതിലും മാത്രം ഇപ്പൊ ചില സബ്ജക്ട്, ചില ഡിസിപ്ലിനിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വർക്കുകൾ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അതിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അതിൽ കിടന്നോളും. ആ അക്കൗണ്ട്, അതിന്റെ ഓരോ ലിങ്കുകള് നമ്മുടെ കോഴ്സ് പേജിൽ ആഡ് ചെയ്താലും മതി. ഹലോ ഹലോ, അസസ്മെന്റിന് സാറ് പറഞ്ഞ മെന്റിമീറ്റർ അല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്?
നമുക്ക് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്, ഇപ്പൊ സോക്രട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, പ്രോപ്രഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. അത് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ളത് കോഴ്സ് പേജിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. കാരണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട്, കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ടൂളുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം, ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്പീഡും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഈസിനെസ്സും കാണും. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ തെറി വിളിക്കും. കാരണം നമ്മളിത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. ഹലോ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ്? ഓൺലൈൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സസ് നമുക്കിപ്പം പറ്റില്ല. അല്ല, അതിനിപ്പോ നമുക്ക് അതിന് പകരം അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണോ? അതോ സോഫ്റ്റ്വെയറിനേക്കാൾ നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം, വെബ്സൈറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ മൈ ഫിസിക്സ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വി ലാബ്, വിർച്വൽ ലാബ് ഉണ്ടല്ലോ, IIT-യുടെ കൺസോർഷ്യം വി ലാബ്, MHRD-യുടേതാണ് അത്. വി ലാബ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം, O ലാബ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം, അറ്റ്മോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിർച്വൽ ലാബുകൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ, ഈ ലേണിംഗ് അസസ്മെന്റ് കുട്ടികളുടെ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഈസി മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടോ? ലൈക്ക് സർവേ പോലുള്ള, സർവേ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവൈലബിൾ ആണോ? അവര് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ല, ലേണിംഗ് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആസ് എ ഫാക്കൽറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഫാക്കൽറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സർവേ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ലൈൻ സർവേ, സർവേ മങ്കി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈവൻ നമ്മുടെ മൂഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സർവേ ഫോമുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സാർ, ഒരു ഡൗട്ട് കൂടി സാർ ചോദിച്ചില്ല, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ത്രൂ ദിസ് ഡിസൈൻ ഓർ ഹൗ ക്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെഷൻ വന്നത് മിസ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ ഫാക്കൽറ്റി, ഞാൻ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി, എന്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിസിറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുക, ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു 360 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് പോലുള്ള സർവീസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ എനിക്കത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യവും അതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്മാർട്ട് എന്ന്, സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം, മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം, അത് അച്ചീവബിൾ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ വെറുതെ അവർക്കൊരു ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും എന്നൊരു ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം എഴുതുകയും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം ആ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം എഴുതാതിരിക്കുന്നതാണ്. ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ മിസ്. എനിക്കൊരു larger, it's not a doubt, but a larger problem that probably teachers in humanities and social sciences face. So when you talk about very specific learning outcomes and very quantifiable kind of programs, I mean, this is okay for a training as far as multimedia, development of multimedia content is concerned, but when it comes to teaching, basically I think most of us are teachers, and to go in for a training model is a little difficult for many of us. So the problem is, when it comes to humanities and social sciences, we do not have predetermined ends, and we cannot go by such storyboards. So what is it that, when you talk about technological, pedagogical content knowledge, what is it that can be made a little bit more flexible, that this kind of a techno, if I can call it a techno-Brahmanism or a techno-hierarchy, cannot completely take over, and we have a more freedom in making it a little bit more fluid and learner friendly as also teacher friendly, without completely allowing technology to take over. 100% I agree with you, ma'am. See, even I am not here maybe stressing upon you have to follow certain predetermined algorithms. 100% I agree. So that is where we come, maybe we discuss that the technology is only a tool in your hand. If you feel that it need to be used,
So please think about how can I use it. Whatever you told, maybe for example, but even that is where maybe I'm not taking that as a discussion point. Even outcome-based education, we know that that is a debatable area, where even we are compelled to write down the learning outcomes. So when it comes to maybe literature or even political science or international relations and all, we know that yes, there need lot of freedom. Even we talk about the critical theories, critical pedagogy and all. So Yeah, I 100%, I agree, because this is not specific to our discussions, but whether it be Bloom's taxonomy, whether it be the Addy's model, there are so many criticisms all over the world. The model itself, the taxonomy itself has so many inherent problems. Yes. But then the question that I'm trying to raise is a certain kind of awareness to what its limitations are, and so that we do not fall into that kind of a technological trap alone when we are designing our courses. Ma'am, it's better may not be think about a technology trap. Let us see that, yes, do we need technology? When you decide, yes, there is a need for technology, you decide, because this is an individual selection, individual decision as a faculty to your subject, how much technology can be there and for what purpose, how it need to be. That is 100%. See, even I don't think any one of us will say that technology can take away all your teaching learning. No, it's only a tool. Let us have a judicious and maybe a structured. See, I have taken AD model. There are different models. I am not highlighting any model. I have just given maybe a suggestion that when you design your learning, because when it comes to structuring, have maybe a structure in your mind. How exactly? I understand. You are doing it brilliantly. My only point was maybe to do it a little bit more creatively. Is it possible to do it a little bit more creatively? It's possible. Yeah, it's possible, ma'am. See, for example, I'll tell you. See, for example, we have a discussion forum in Moodle. Yeah. So in that discussion forum, what happened? Because it is not possible in a Google Classroom. So when you when you add a discussion forum, most of our faculty members, what they do, they will just keep it for discussion. I just maybe like what you were suggesting, how exactly the technology need to be integrated. I'm just posting. The students are coming and submitting their reply. Rather, I would like to see that, okay, that anyone can do mechanically. Yeah. They can just click on the reply, they can type something. Even I have experience in some of the courses, what they do, every student need to create a discussion point. One. Second, the same student need to give at least attend minimum 3 discussions. Again, it may not be a wonderful idea, but I'm just telling that the same tool can be used in a varieties of ways. Okay. So rather, see, for example, ma'am, even you may use the group discussion in a classroom. So I have seen people what they do. Then you may have 5 groups in your class, and after a certain time, you will ask each group may have to present. In terms of group discussion, this is also happening. Each group, maybe there may be a leader or somebody who will present their discussion points, and maybe the teacher will, or maybe one among the students may compile and conclude. I have seen another way a language teacher was using from IFLU, where he has got 6 groups. So what he has done, 6 groups, asked them to discuss. So after a certain time, he told, okay, now group number 1 and 3 will be joined. 2 and 4 will be joined. 5 and 6 will be joined. Then they discuss whatever they have discussed earlier. They clarify some more or debate on. Then he joined the subgroups again. Means there can be an extended group discussion. And so it again up to you, ma'am. Once you go through the different tools. So my request is, when you go through the resources and activities, please give a reading. There is a reading in the right side. There is a reading. What is the scope of this particular tool?
So if you feel that can support your maybe style or your discipline, then only you need to select it. Okay. Thank you so much, Dr. Vijay. Thank you, ma'am. സർ, ഒരു സംശയം. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സെഷനിലൊക്കെ ഞങ്ങള് യൂട്യൂബിൽ നിന്നും ലിങ്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ കണ്ടന്റിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ലൈസൻസിങ്, കോപ്പിറൈറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരുമോ നമ്മൾ എടുത്താൽ? അത് നമ്മുടെ തന്നെ വീഡിയോസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം? നമ്മൾ അതിനൊരു ചെറിയൊരു സെഷൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, കോഴ്സിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്യൂ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പാരലൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പി ലെഫ്റ്റ് പാരഡിം ഉണ്ട്, ഓപ്പൺ ലൈസൻസിങ് പാരഡിം ഇപ്പോൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. OER എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. കാരണം നേരത്തെ നിലനിന്നിരുന്ന, ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്: ആരാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം തരുന്നത്? ആരാണ് ഈ നോളജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ക്ലാസ് റൂമിലെ പവർ ഡൈനാമിക്സ് എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡയമെൻഷൻസ് ഇതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്നും പോയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ പ്ലാജറൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അത് കുട്ടികൾ കണ്ടെത്തുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ എവിടെന്നെങ്കിലും നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ആ മെറ്റീരിയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമുക്കറിയാം Moodle എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺ ലൈസൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈസൻസ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുക, നിങ്ങളുടെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണം നമുക്ക് എംബഡ് ചെയ്യാം. അടുത്ത കാലത്ത് യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം, യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എംബഡ് ചെയ്യാം. അത്രത്തോളം അവര് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഇമേജ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോഴ്സ് പേജ് ഒക്കെ ഭംഗിയാക്കാൻ നമ്മളൊരു ഇമേജ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യും. ഈ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇമേജ് ഗൂഗിൾ ഇമേജ് നമ്മൾ എടുക്കും. ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ ഇമേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഗൂഗിള് വളരെ കണ്ണിങ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇമേജ് മേ ബി അണ്ടർ കോപ്പിറൈറ്റ്, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അണ്ടർ കോപ്പിറൈറ്റ് ലോ എന്നേ പറയുള്ളൂ. അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതിന് കോപ്പിറൈറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അത് നമുക്ക് വിശദമായി എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രൊപ്രൈറ്ററി പവറിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെഷനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സാർ, അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ടത്, അതോ ഈച്ച് ഫാക്കൽറ്റി ഹാസ് ടു ടേക്ക് ലൈസൻസ് ഫോർ ദാറ്റ്? ഏതിനാ മിസ്സേ? ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ കോപ്പിറൈറ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങള് മിസ്സാണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് മിസ്സിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയായിരിക്കും. നോട്ട് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സാർ, ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സാർ രാവിലെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് നമ്മളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മൾ ബാങ്ക് എക്സാമിന് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ UGC എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് വേറൊരു വിൻഡോയിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ആ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനോ മറ്റുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുട്ടിയെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറൊരു വിൻഡോയിൽ പോയി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിലോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോയിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എക്സാം കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വിൻഡോയിൽ തന്നെ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ആപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സർ? ആ എക്സാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ള വിൻഡോയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രൊവൈഡേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അത്രത്തോളം അതില് പിന്നെ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിനുള്ള ഒരു പരിചയമില്ല. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇതേപോലെ ഏതോ ഒരു ഏജൻസി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ അവർ പറഞ്ഞത് കുട്ടികളുടെ ഫേസ് വെച്ചിട്ട് വേണം അവർ ആൻസർ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് സർ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും Moodle എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഐറ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അസസ്ഡ് ആക്കി തരില്ല. പിന്നെ നേരത്തെ മീന മിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികള് നമ്മൾ പറയുന്ന പോയിന്റ് മാത്രമല്ല എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഓൺലൈനിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് അസസ്മെന്റിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം
നമുക്ക് അതിനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് പെർ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനുവലി വെരിഫൈ ചെയ്യാം. അതല്ല എക്സ്ട്രാ കണ്ടക്റ്റഡ് എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞ ഒരു 5 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓൺലൈന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് സാർ? ഓൺലൈന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സാർ എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മറ്റ് ടാബുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. അതാണ് അതില്ലാതെ അതിന് അറ്റ് പ്രസന്റ് അങ്ങനെയുള്ളത് ആരും ഡെവലപ്പ്. Excuse me, sir. If I think we have got Proctor-based softwares which are managing that. Other for Institute of Chartered Accountants of India, they are mapping your face and mapping your image when you're doing the examination. Initially, when the candidate comes and sits before the camera, it will be showing a green picture. It will slowly show red. But it should be Proctor-based. We need an invigilator. 20 students invigilator camera watching to see whether the color changes. And that is one thing some service providers are currently providing. അങ്ങനെയുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് സാർ. ഈവൻ ഏജൻസീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷനും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ് പ്രസന്റ് എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എന്റെ കയ്യിലില്ല. ഓക്കെ സർ, ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നേ, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Any more discussion points which you would like to raise? Sir, one more question. Sir, data burden കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. Hello? Data burden. That means അപ്പൊ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആൻഡ് ഓൾ, even at the till the end of the semester examination, they require all such things, no? So it is impossible to delete. But is there any facility to keep all these files somewhere else in the Moodle? Moodle, you can always take the backup. Backup is there. Okay, you can always take the backup. So even if we are deleting data, it is possible for them to get it back. No, ma'am. See, if you are talking about you are uploading some content in Unit 1, maybe once they reach in Unit 4, you would like to remove the Unit 1, and how will they get it? That's what you are asking. Yeah. If you take the backup, one, you can always safeguard your data. Okay. Second, if you delete from Unit 1, then they may not get it. Okay. But ma'am, in your server, I think that won't be an issue. I'll tell you, in our university, before maybe lockdown, having 28 departments, 9 GB was the usage in server. Okay. 9 GB. And soon after lockdown, after 1 month, it has become 95 GB. Okay. Now, even I think with 250 people, it will be, because for a semester, there won't be any problem with your server, the entire course. So that is where even I think there would be some direction that instead of uploading high, maybe heavy videos to the Moodle server, you can upload it in your Google Drive or YouTube and give the link in the Moodle server. Yes. Okay, got it. That would be a better idea. സർ, അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടുതലും മൊബൈൽ യൂസേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മോഡില് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്, ഓക്കെ. ബട്ട് മൊബൈലിൽ അത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല. അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വല്ല വഴി ഉണ്ടാവോ? മൊബൈൽ എന്ത് ഫെസിലിറ്റിയാണ് സർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് നമുക്ക് ആ ഓരോ സെക്ഷനിലും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടാപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ അത്ര യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല സർ. മൊബൈലിൽ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു യൂസർ എൻഡിലുള്ളതാണ്, ഡെവലപ്പർ എൻഡിലുള്ളതല്ല. ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ആണെങ്കിൽ ലാപ്പിനെക്കാട്ടി സൗകര്യം മൊബൈലാണ്. മൂഡിലും സാർ ട്രൈ ചെയ്താൽ പറ്റും. ട്രൈ ചെയ്യാത്തോണ്ടാണ്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, പക്ഷെ ഭയങ്കര അത്ര കംഫർട്ട് ആയിട്ട് തോന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. അതെ സാർ, നമ്മുടെ ഈ കംഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ സർ, ഓക്കെ. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ സർ.
So shall we conclude for the afternoon session? No, sir, one doubt is there. Sir, regarding the mathematics subject or the subjects which we require to write equations, online class if it is like a PPT presentation or anything, it would be easy for us to teach students. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോ എഴുതി പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എഴുതി അങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ നമ്മളിപ്പോ വൈറ്റ് ബോർഡ് ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ വൈറ്റ് ബോർഡ്സ് ക്യാൻ വി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ വൈറ്റ് ബോർഡ്സ് ഇൻ ടു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഓർ LMS ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് വി റൈറ്റ് ക്യാൻ വി മേക്ക് ദ സ്റ്റുഡൻസ് സീ ദാറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. മാം ഇപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ടാബ്ലറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടാബ്ലറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, എഴുതി പഠിപ്പിക്കാം. ഒരു സംശയം സാറ്, ഈ നമ്മളിപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം രാവിലെ സാറ് ക്ലാസ് എടുത്ത് സാറ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മെന്റിമീറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഫ്ലിപ്ഡ് സാറ് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ നമ്മളിപ്പോ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിൽ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നതല്ലേ സാറ്, അത് അല്ലേ എന്നൊരു അഭിപ്രായം. അല്ല, അതിൽ തന്നെയാണ് സർ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇഫ് യു ഫീൽ യു നീഡ് ടു ഗോ ബിയോണ്ട് ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ സ്കോപ്പ്. ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ. മോർണിംഗ് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പക്ഷേ ലൈവ് അറ്റൻഡൻസിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം is there any scope for putting attendance for morning session? Simon sir, I need to answer that. We look into that. Current attendance is otherwise നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫോർമലി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും through screenshot we are looking at the recorded attendance all throughout start to end. Okay, thank you sir. The purpose of the trainers to look at your attendance that is being looked into. As far as IQAC is concerned, we are looking at the screenshots from the beginning to the end. So at any point, who is there, who has left, വളരെ clear ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ പോയിന്റും നിങ്ങളുടെ ലേറ്റ് കമ്മിങ് is the training purpose which we are looking into. If you are there, it is forgotten to mark. Other that is either on the screen. Okay, thank you sir. Thank you. Hello, Dr. Biju sir. Hello. എന്ത് മിസ് പറഞ്ഞോളൂ. സർ, നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്കംസിന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഡൗട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മളതിപ്പോ ഈ മൂഡിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ TPCKയുടെ സാർ ഒരു സെഷൻ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടേ, അതായത് TPCK നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, അല്ലെ ഒരു കണ്ടന്റ് എടുത്ത് നമുക്കൊരു TPCK എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫയൽസ്, അസൈൻമെന്റ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ URL നമ്മൾ രാവിലെ URL ഒക്കെയാണ് പഠിച്ചത്, എങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു TPCK നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഓരോ ഔട്ട്കംസ് എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലാകും. ഔട്ട്കംസിന്റെ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ, അതിന്റെ ടെക്നോളജി നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം, ഈ ഔട്ട്കംസിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ, ഇവാലുവേഷൻ എങ്ങനെ, ഇതിന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാവും. ടെക്നോളജി അഡീഷനും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്തെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഏതാണോ ഫീസിബിൾ എന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. ഈ മുതൽ ഔട്ട്കംസ് TPCK ഈ നമ്മള് LMSലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ളൊരു നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. എല്ലാവർക്കും അത് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പം നമുക്കായപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാറുണ്ട്. അതാ, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരും, എല്ലാത്തിനും ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും. കാര്യം കൂടി one more thing, ബിന്ദു മാഡം പറഞ്ഞ വളരെ നല്ല സജഷൻ ആണ്. But our problem is, in fact, the way it is applied in different disciplines is different. Yes. What Biju sir can do, we are looking at the graduate attributes as well as program specific അങ്ങനെ താഴോട്ട്. The University of Kerala graduate attributes have been already identified. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മുടെ ബിജു സാർ can give us ഒരു TPAC which is technology based, how it can be done, അല്ലെ ബിജു സാർ ഒരു വീഡിയോ തന്നാൽ then it can be left as a hands-on exercise for different departments and different subjects. Yes, sir. That would be better, sir. Yes. Yes, sir.
സോ നമ്മളൊരു ഒരു ജനറൽ തീം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാവും. ആ ജനറൽ തീം വെച്ചിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആകേണ്ട കാര്യമില്ല. ചെയ്യാം മിസ്. I'll do an exemplar video. Okay, thank you. From your side and then working on it with outcomes. Okay, sir. Practice it. Okay, sir. Okay, thank you. Thank you, Dr. Biju. Thank you, miss. So if there are no other questions, shall we today? Which is നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാർ ഓരോ സെഷൻ 1, 2, 3 അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഇടേണ്ട കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയാണോ നമ്മൾ, അതായത് ഓരോ ലെസൺസ് ആണോ ഇടേണ്ടത്? അതായത് കണ്ടന്റ് എന്നിപ്പോ ടോപ്പിക് ബേസ് ആയി ടോപ്പിക് ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ടോപ്പിക് 1, ടോപ്പിക് 2. ആ ടോപ്പിക് 1നെ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് 1 എന്ന് വിളിക്കുക. ആ യൂണിറ്റ് 1നകത്തേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് അതിലെ ആ യൂണിറ്റിന്റെ ഔട്ട്കംസ് എഴുതാം. അതൊരു പേജ് ആയിട്ടോ ഒരു ഫയലായിട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ആ ഔട്ട്കം അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സുകളും ആക്ടിവിറ്റികളും ആ യൂണിറ്റ് 1ൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിലെ ഈ റിസോഴ്സില് ചിലപ്പോൾ അതൊരു ബുക്ക് ഫോമിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഫയൽ ഫോമിലായിരിക്കാം. ഇനി അല്ല നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കുകളിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ URL കൊടുത്താൽ മതി. അത് പഠിപ്പിച്ചു. അത് തന്നെയാണ് കണ്ടന്റ്. ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലത്ത് വീഡിയോ രൂപത്തിൽ വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ മിസ്സിന്റെ തന്നെ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ എംബഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ MIT-യുടേതോ സ്റ്റാൻഫോർഡിൻ്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയത്തിലുള്ളതോ UGC CEC-യിലുള്ളതോ ആ വീഡിയോ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. Thank you, sir. Okay. Thank you so much, and all the participants, thank you. So we'll meet tomorrow as per the timetable. Thank you.